Hi, everybody. Hello, welcome, bienvenue. I'll just wait till noon to say a few words and get us started. Oh, here we are. So good afternoon, everybody. Welcome to Creating an Animated Story, a workshop facilitated by Isabelle Guillard, a PhD candidate in art education, a public scholar at Concordia University as well, and a high school art teacher, and Nancy Long, a PhD student in the Department of Art Education who has taught visual arts and media studies at the high school level as well. On behalf of Fourth Space, welcome all to this event. Those of you unfamiliar with us, Espace 4 de l'Université Concordia est la porte d'entrée de l'université. Toutes nos activités sont ouvertes au public dans le but de faciliter les expériences interactives liées aux travaux de nos professeurs, chercheurs et étudiants. Nous aimerions commencer par reconnaître que l'Université Concordia est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kniakahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lien de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Nous organisons cet événement sous forme de réunion plutôt que de webinaire, car l'intention est de vous permettre de vous connecter, de dialoguer, d'interagir de toutes les manières que Zoom permet, ça veut dire vidéo, audio, texte, et peut-être d'encourager le sentiment d'être assis ensemble autour d'une table. Cela dit, si vous préférez garder votre vidéo en sourdine, faites-le, et nous vous encourageons à garder l'audio en sourdine pendant que quelqu'un d'autre parle tout le long de la session. But if you do have questions, obviously this is a workshop and it's interactive, so all comments and questions are welcome. That's what the chat is there for. Please feel free, if you're a texter, to put your question or comment in the chat and we'll make sure to attend to it. Or you're more than welcome simply to raise your virtual hand and unmute yourself to speak as you wish throughout the session. On that note, it's my pleasure to pass proceedings over to Isabelle and Nancy. Welcome to you both. Merci, Anna. C'est un plaisir d'être sur Fourth Space. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui en cette belle journée ensoleillée. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cet atelier d'animation. Je me présente vite. Alors, Isabelle Guillard, je suis doctorante en éducation artistique. J'enseigne depuis une vingtaine d'années en arts plastiques et en multimédia au secondaire. Et je fais partie cette année du programme des chercheurs étudiants publics de l'Université Concordia. Alors, l'atelier va se dérouler en français et en anglais. Je vous invite à poser vos questions dans la boîte de clavardage. Il nous fera plaisir d'y répondre dans votre langue. Et aussi, l'enregistrement sera, dans le fond, sur le site de Fourth Space. Il vous sera donc possible de revoir et d'écouter à nouveau cet atelier. Alors, sans plus tarder, je vous présente ma collègue Nancy Long. Hi, everyone. So I'm thrilled to be here. Thank you so much to Anna and Fourth Space for having us. My name is Nancy Long. I am a second-year PhD student, also in the Department of Art Education, and my background is in art history, studio, and art education, and I've been a high school teacher in media and visual arts for just over 20 years, and before that I was in museum education. So as Isabelle mentioned, it's going to be in both French and English. We're both perfectly comfortable answering your questions in either language, and we will keep track of what the questions you're asking via the chat or your virtual hand, as Anna mentioned. And we will be also welcoming questions while we're working. That's fine as well, and not just in a question session after the fact. So to get us started, Isabelle is going to start off her portion of her work, and then we will flip over to my portion. All right, so take it away, Isabelle. Thank you, Nancy. Alors, on va débuter par un petit exercice, un petit projet avec le logiciel Photo PEA. Comme disait Nancy, va s'en suivre un autre exercice où on intègre le dessin et le montage vidéo avec iMovie.
il va s'en suivre par la suite une discussion sur l'apport de l'animation au niveau pédagogique. Alors, je vais partager mon écran. Donc, je suis sur le site Photo PEA. La première chose, en fait, que je vous suggère, c'est de choisir la langue de votre choix. Nous allons travailler en français. Ensuite, nous allons ouvrir nos images sur lesquelles nous allons travailler. Nous allons aller sur Fichier, Ouvrir, et nous allons sélectionner les images. Vous pouvez, dans le fond, tenir enfoncé la touche Shift pour choisir plusieurs images. Ouvrir. Donc, vous allez voir que vos images s'affichent en haut de la fenêtre de Photopea. D'ailleurs, Photopea ressemble énormément, c'est pratiquement une copie conforme de Photoshop. La première image, c'est une œuvre de l'artiste Don Biney qui s'appelle Tui over Kuri Teanga. Cet artiste, Don Biney, vient de la Nouvelle-Zélande. Il est un ornithologue passionné et un fervent défenseur de la conservation de la nature. La deuxième image, c'est une œuvre de Ansel Keefer qui s'appelle Atana, qui a été créée en 1983-1984. Donc, Ansel Keefer s'intéresse beaucoup à la mythologie, dont l'alchimie, hein, comment transformer les métaux tels que le plomb en or. Dans ses œuvres, on retrouve du sable, de la paille, ainsi que des cendres. Et justement, pour retrouver un lien direct avec la nature et en fait, cette espèce d'environnement cosmique, ces œuvres sont très tactiles. On peut sentir justement cette matière qui nous révèle un peu cet aspect très réaliste des bâtisses de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, mais aussi de ces paysages. Donc, on va explorer beaucoup le thème de la mythologie dans notre animation. La troisième image est d'un artiste anonyme que j'ai trouvé sur le site Art et Culture. Donc, c'est un site de référence puisqu'elle contient énormément d'œuvres d'art. C'est une banque d'images et aussi des œuvres d'animation. Donc, ici, on voit dans le fond un passage souterrain de nuit et notre oiseau, on va le faire voyager à travers ses œuvres, à travers les époques, à travers l'histoire, pour justement retrouver un habitat qui lui convient. Donc, le tui, c'est l'oiseau ici bleu qu'on retrouve dans l'œuvre de Don Biney. Alors là, on va d'abord redimensionner nos images. C'est sûr que la première chose, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est aller dans Images, taille de l'image, redimensionner ici les images. On a la largeur, hauteur et aussi les pixels par pouce. Ce qui, dans le fond, nous permet d'avoir une bonne ou moins bonne résolution. Si on augmente, on a une meilleure résolution. Nous allons plutôt aller tout simplement copier l'image et la recoller sur une autre image. Donc, on peut aller dans Sélection, tout sélectionner l'image et ensuite aller dans Édition, copier l'image. Aller sur l'œuvre de Don Biney, Édition, coller l'image. Donc, vous voyez que dans ma fenêtre de calque ici, j'ai une image qui est venue se coller. C'est comme un collage, on a des images qui se superposent. Maintenant, on peut aller sélectionner notre curseur pour redimensionner l'image. Alors, on s'assure qu'ici, le crochet contrôle de transformation est coché. Sinon, on ne peut pas agrandir l'image. Je vous propose aussi, je vous suggère plutôt, de tenir la touche Shift enfoncée, puisque si vous ne tenez pas la touche Shift, l'image se distorsionne. Donc, on veut tenir la touche Shift enfoncée pour redimensionner notre image. On peut la placer aussi
ou là où l'on veut. Donc, moi, je veux placer mon image à cet endroit. Je vais rechercher mon curseur et je vais sélectionner mon outil de rectangle. Si jamais vous ne trouvez pas vos outils dans le tableau d'outils ici, vous pouvez aller dans la loupe et taper, dans le fond, votre outil rectangle. Le sélectionner et il va s'afficher ici dans votre barre d'outils. Alors, j'ai mon outil rectangle, je sélectionne mon rectangle et là, je vais aller dans Images, recadrer. Donc, ce que ça fait, c'est que ça recadre l'image la même dimension que la première. Le petit œil ici me permet de voir et ne pas voir ce qui est en haut si je ne veux pas le voir. Je vais faire la même chose avec Underpass, donc l'œuvre du passage souterrain. Je vais venir sélectionner toute mon image. Je peux aller dans Édition, copier. Sinon, je peux faire un raccourci sur mon clavier. Commande C si j'ai un Mac, CTRL-C si j'ai un PC. Et je vais revenir sur ma première image, commande V. Ou je peux aller tout simplement dans Édition, coller. Donc, vous voyez que mon image, elle est ici. Elle s'est rajoutée dans ma fenêtre de calque. Ensuite, je vais encore une fois redimensionner mon image. Donc, je vais la placer à l'endroit où je le souhaite. Donc, n'oubliez pas de venir cocher ici dans votre outil contrôle de transformation. C'est très important. Si jamais vous ne le voyez pas, allez chercher votre curseur. Et je vais aller prendre mon outil rectangle. Et encore une fois, je vais venir recadrer mon image. Image, recadrer. Donc, mes trois images ont la même dimension, la même taille. Je peux ensuite venir placer mes images. Je vais aller chercher mon curseur où je le souhaite. Est-ce que je la veux en haut? Est-ce que je la veux en bas? Donc, je peux décider où je veux mon image. Ensuite, si je clique 2 fois dedans, je peux venir la renommer. Donc, je vais l'appeler image 1. Ma deuxième image, image 2. Ma troisième image, image 3. Isabel, I have a question. So considering you and I are both teachers, what's the youngest age you would be using this program towards? What children of what age? How young? It could be at the elementary, but I would say 5th or 6th grade with just one image. Simplify. Okay, thanks. But this project will be more at the secondary. Okay, and then what I will do is, je vais continuer en français. Alors, je vais venir sélectionner mon oiseau parce que mon oiseau, le tui, je vais le copier, je vais le coller pour l'animer. Je veux bouger mon oiseau, je veux le faire voyager à travers le temps parce que malheureusement, les forêts de kauris, qui sont les arbres ici, les kauris, c'est des arbres les plus anciens au monde, sont en voie de disparition due à la déforestation. Donc, le tui se cherche un nouvel habitat. Je vais aller dans mes outils ici, je vais sélectionner sélection rapide. Sélection rapide, ce que ça fait, c'est que ça va sélectionner l'élément. Ça va le sélectionner si j'ai un élément qui est isolé, c'est-à-dire un élément foncé sur un fond clair. Je m'assure d'être sur le bon calque quand je fais ça pour sélectionner l'élément de ce calque-là. Ensuite, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais faire édition, copier, édition, coller. Donc, vous voyez que mon oiseau, il vient de s'ajouter dans ma fenêtre de calque. OK? Et là, je vais le faire 3 fois parce que j'ai 3 oiseaux. 3 images, 3 oiseaux. Je vais les nommer. Je clique 2 fois dedans. Oiseau 1, oiseau 2 et oiseau 3. OK, maintenant, si jamais vous n'arrivez pas à sélectionner votre oiseau avec l'outil de sélection rapide, je vous suggère d'aller chercher dans la petite loupe
Donc, le lasso magnétique. Vous voyez ce lasso-là ici? Eh bien, vous faites un premier clic et ensuite, vous contournez tout votre élément et vous revenez au premier clic. Et là, ça va sélectionner votre élément. OK, donc là, si je veux bouger mon oiseau, il faut que je l'efface, mon oiseau. OK? Donc, je vais enlever les yeux ici pour ne pas les voir. Je veux effacer l'oiseau de mon image 1. Je m'assure de cliquer dessus. Je peux agrandir avec ma loupe l'endroit que je veux travailler, OK? Pour mieux, justement, voir. Et là, je vais sélectionner mon outil de duplication. Si je ne le vois pas, je vais aller faire duplication. Ici, je le sélectionne. Vous voyez qu'il apparaît. Et là, je vais enfoncer la touche Alt. OK? Et je vais cliquer avec ma souris pour prélever la couleur. Je veux donc effacer mon oiseau avec du bleu. Je peux agrandir aussi la taille de mon outil. Alors là, vous voyez que j'efface mon oiseau. Donc, ça, vous voyez mon petit X, bien, en le suivant, ça me permet justement d'effacer. Donc, mon TUI, je vais essayer de l'effacer. Voilà. Puis de lui trouver un nouvel habitat. Chose qui est de plus en plus difficile pour les animaux, étant donné que les environnements sont de plus en plus fragiles et se détériorent aussi. Donc, admettons que j'ai effacé mon oiseau. Là, ce que je peux faire, ce qui est le fun, c'est la goutte d'eau. J'ai un outil doigt. Je peux aller sélectionner un autre genre de pinceau. Je peux agrandir la taille et je peux travailler mes nuages. Mélanger les couleurs, m'amuser comme ça avec les bleus en haut, en bas. Ah, voilà. Donc, on peut faire ça comme ça. Alors là, vous voyez que mes oiseaux sont là. Et là, on est rendu, dans le fond, à classer nos images dans des dossiers. Parce que dans Photo PEA, pour animer des images, il faut, si on a plusieurs images, les mettre dans un dossier. Le dossier se trouve dans la fenêtre de calque. Je clique 3 fois parce que je vais classer mes images, image 1 avec oiseau 1. Donc, on va l'appeler barre en dessous, très important parce que c'est ce qui va, dans le fond, faire en sorte que les images qui sont dans ce dossier-là vont s'animer. Animation 1. Et là, celui-là, je vais faire la même chose. Barre en dessous, barre en dessous, animation 2. Ici, barre en dessous, barre en dessous, animation 3. Et là, je vais venir classer mes images. Donc, je vais mettre l'image 1 dans animation 1, oiseau 1 dans animation 1. Puis, pour m'assurer qu'ils sont dans le dossier, je peux bouger le petit triangle pour m'assurer qu'ils sont là. Donc, animation 2, oiseau 2, je vais le mettre au-dessus, même chose. Image 3, oiseau 3, et voilà, j'ai classé mes images. Maintenant, on va faire bouger notre oiseau. Donc, l'oiseau 1, il ne bouge pas, il va rester tel quel, mais on va faire bouger l'oiseau 2. Donc, on va cliquer sur le calque de l'oiseau 2. Ensuite, on va aller dans Édition, Transformer, et on va prendre pas le premier déformation, mais le deuxième. Et là, vous voyez qu'il y a des petits carrés qui ont apparu. Et là, je peux bouger mes carrés, OK, pour justement, je vais enlever mes yeux pour mieux les voir. Et je vais retourner sur mes petits carrés, transformer. OK. Donc, vous voyez que mon aile, elle bouge. OK. Voilà. Isabel, I have another question. Oui.
something like this, clearly it's taking you, you're very adept at this, but if you were teaching this to your high school students, how long would you say a project simple like this would take them to accomplish? Is it a question in English or in French? It's my question. Depends where the students are, if they know the software, if they're starting. So I would say maybe 3 class of 75 minutes. If they already know some how to use the tools, it's much more easier. It could take more long, depend on the student's needs too, I would say. OK, so mon deuxième oiseau a été bougé. Maintenant, je peux animer mon troisième oiseau. Donc, je vais enlever mes yeux. Je vais aller chercher mon troisième oiseau. Et admettons, si j'ai des lignes là comme ça, ce que je peux faire, c'est d'utiliser mon doigt de tout à l'heure. Mon outil de flou, je peux baisser un peu la taille et je peux essayer d'enlever cette espèce de flou ici. Je vais sélectionner peut-être un autre outil. Voilà, pour essayer de faire fondre cette ligne un petit peu qui est trop apparente avec mon outil de doigt. Donc, je vais venir fondre ma couleur ici de contour un petit peu. Et en fait, là, je peux commencer à animer à nouveau mon oiseau. Je vais aller dans « Édition »,« Transformer »,« Déformation ». Et je peux, là, j'aimerais ça faire bouger un peu plus la tête. Ici. Et plus ici, l'aile en bas. Puis, en fait, ce que je peux faire aussi pour bien voir, c'est de voir mon oiseau qui est ici en bas et l'oiseau qui est en haut, juste en cliquant sur les yeux. Alors, admettons, ça me plaît. La dernière chose que je voudrais faire, peut-être, c'est de jouer avec les couleurs. Donc, c'est possible de jouer avec les couleurs des tableaux. Donc, je peux aller dans « Image 1 », ici, aller dans « Image, ajustement » et on va aller dans « Mélangeur de canaux ». Je peux mettre ma fenêtre à droite. Si je veux, par exemple, jouer avec les turquoises ou jouer avec des rouges, ici, par exemple. Voilà, ça, c'est une possibilité. Ensuite, je peux aussi aller jouer dans, si je vais dans « Image »,« Ajustement » à nouveau. Et là, je vais aller dans « Courbe de transfert ». Je vois la petite ligne ici. Je peux sélectionner une autre couleur. Je vais juste enlever mon œil. OK. Ça ne me permet pas de le faire quand j'ai enlevé mon œil ici. Voilà. Je retourne dans « Image »,« Ajustement ». Et je vais aller dans « Courbe de transfert ». Voilà. Donc, ici, je peux sélectionner la petite flèche, puis sélectionner un dégradé. Si je clique dedans, ça me permet aussi de jouer avec les teintes un petit peu plus. Les teintes de rouge ou orange. Voilà. Puis je peux faire OK. Alors, je peux jouer avec les couleurs comme ça. Là, la dernière étape qui nous reste à faire, je peux le voir en le faisant manuellement avec mes yeux, c'est d'aller créer mon animation, mon GIF. Alors, je vais aller dans « Fichier »,« Exporter en tant que ». Je vais aller dans « GIF ». Je clique dessus. Et là, on voit que c'est beaucoup trop rapide. Hein? On va descendre la vitesse. On peut descendre la vitesse, attendre un peu. OK. On peut agrandir ou rapetisser l'image pour mieux la voir. On va augmenter un peu plus la vitesse. Et là, une fois que c'est fait,
J'enregistre mon projet. Je vais enregistrer. Et Hi, là, Isabel. Sorry. oui. Just while people are watching your segment, I just put in a little question to the chat for everyone to take a look at, to ask if there are any educators or students among us today. Ah, bonne idée. Alors là, je l'enregistre dans mon dossier. Parfait. Donc, je peux fermer ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est d'aller ouvrir mon dossier. Je dois aller plus loin. Et là, j'ai mon GIF qui est ici. Et je peux tout simplement le prendre et venir le glisser. Je vais recommencer. Voilà. Donc, je le glisse tout simplement dans ici, là, la petite barre de d'une adresse que je tape normalement sur Internet. Je vais venir le glisser et là, je peux le voir animé sur l'Internet. Alors, voilà. Merci. Je pense que c'est à toi, Nancy. I'm muted. There we go. So obviously Isabel's very, very well versed in this, but we have, as she mentioned, this is all recorded and you'll have access to this in Fourth Space. And I posted in the chat here if we had any educators or students among us, because we're going to touch on the pedagogical aspect of this type of animation and the animation that I'm going to propose, that I'm going to showcase in a minute. And as well, maybe a little quick blurb in the chat as to what interested you about this workshop and what brought you to it today. And then I'll have Isabel, maybe you can monitor that while I get started. Good? Absolutely. Okay. So what I'm going to do is I'm going to share my screen first, my screen, and then I'm going to switch over and switch it to my phone. So what I'm going to do is stop motion animation, but using drawing. And I'm just going to explain a little bit where this is coming from, where I'm coming from, and why I'm doing it. So first of all, I am not at all an expert in animation. This is not my background. This is something I literally stumbled upon this fall because I was looking for a way to reincorporate drawing into my practice. I haven't been drawing in a very, very long time. But the problem is my lack of time as a teacher, and I'm sure Isabel can attest to this, we don't have a whole lot of time to make our own artwork. And I really missed drawing, especially with this confinement. I'm used to doing like installation and bigger things. So being in isolation with dealing with what's going on in our world right now, everything's sort of reduced in size. So I thought, oh, I'll bring back some drawing. But my traditional way of doing drawing is very tight and very quite realistic. And I don't have the time or the patience to do this anymore. And as a teacher, if I don't have the time or the patience to do it, if I'm imposing this on my students, how are they then going to react? And not well, in all likelihood. So I thought, what about doing a drawing animation and in the style of this artist, William Kentridge, which I'll talk to you about in a second. So I'm just going to share my screen with you. And here we go. So like I said, can we see? Thumbs up, Isabel? Can we see my screen? Yes, I see it. Perfect. So I have zero background in animation. I mean, I know how it works, and I've taught my students stop motion animation using objects, but I myself, not a big expert. So I literally set myself up very do-it-yourself scenario. So you can see this is above my desk. This is a cooling rack for cookies and a ribbon and my phone that I've sort of weaved through the rack. You can see it a little bit better on this side, and my camera's positioned above my paper, and I'm drawing and taking pictures as I go. In the traditional style of animation, as we know it in cartoons, where they draw and take photos and then draw again, but the
the way I'm doing it is I'm drawing everything on one sheet of paper. And this is where the style of William Kentridge that I talked about earlier. So he does what's called destructive animation. So and I'll show you what I mean by that. But first, the program I'm using is Stop Motion Studio. You can get it in the App Store. There are two versions. There's the free version, which is the blue icon. And then the version I'm using is a paid version. It's $6.99. And so far, the difference that I've seen is the free version, you cannot import previous images into it, whereas the paid version you can. So any previous drawings that I have done where I photographed with my regular camera, those I can import into the paid version, but not the free version. With my students, I use the free version and we do everything directly from the program. So, whoops, what's happening here? Sorry, what is happening there? I don't know. Apologies. Let's see. Let's take that. Let's get rid of that. There we go. There we go. So I was looking at the works of other artists who leave traces of their other drawings or leave layers of their marks on the canvas or on the paper as a way to show students that this misconception of art as this pedestal and all perfect, beautiful rendering that took like hardly any work, right? So we don't get to see that behind the scenes process, which is what I really wanted to sensitize my students to. And it's what is part of my research at doing my PhD work in sensitizing them to that process and that process matters. So if we take a look at an artist like Betty Goodwin, if I zoom in on the feet here, you can see these traces, these earlier traces of something that she's drawn in the past, in this current drawing. And then if I take a look at William Kentridge, this is he does charcoal animations by erasing, and that's what I mean by destructive animation. So he will draw and directly on the same paper will erase and draw on top of. So you can see here the traces of all of this paper that he had drawn beforehand. So I was really drawn, no pun intended, drawn to this technique as a way to loosen myself up and not be so bound to this perfect rendering because it's going to get erased. So here, I'm going to actually post those references in a second. So now I'm going to share with the process directly with you I'm going to turn off my camera here and I'm going to switch over to my phone and I'm going to share my screen with you and directly from the stop motion program. So what's happening? Not working? Just a second. Let's try that again. Hold on. My phone is not connecting. One moment. Let's try that again. Is it working? Oui, on voit maintenant ton image. Avec les technologies, ça prend toujours un petit peu plus de temps. There we go. Okay. So see, I've accidentally taken all these shots. So I just have a little spotlight going here so it's a little clearer. So I'm going to show you quickly here. This is what it looks like when you enter the Stop Motion Studio app. I'm going to click on the plus sign over here on the upper left. And here we are, and you're seeing the top of my desk, right? So I'm going to zoom in. And the reason I've drawn a frame is that the lens will focus in on the line over here. It's going to be part of my work, and that's fine. Just because I don't necessarily have the time to stand up, look and make sure it's focused, sit back down, etc., etc. So I'm going to do something very, very simple. And again, you don't need like super duper drawing skills to do this. You can use this at any age, I would say, any age at all. You just don't need to be able to hold a pencil and you're good to go. For the purposes of this workshop, I'm going to just use a regular B pencil, but normally I would use charcoal, a Vine charcoal, where I would sort of smear the page. This is Vine charcoal. I would smear the page with black and then use my eraser and charcoal as a drawing tool, but it's going to get a tiny bit messy in this instance, so I'll just use a pencil and an eraser. I actually have like 3 erasers going because I always put one down and can never find where I put it.
And then I also have this little, another homemade contraption. I used a chopstick and this sort of feathery thing at the end to get rid of eraser bits, because when you're taking your photo, you don't want eraser bits in the picture. So I'm going to do something very, very simple. Thought it's a beautiful day outside. Thank you for being here instead of outside. But we're going to celebrate spring, and I'll just do a simple flower opening up. And it starts off where you can use this technique to take pictures of the drawing evolving, but then over time, what ends up happening is you can draw the objects in motion. And like I said, William Kentridge really shows the process and the evolution, and you can see the drawings of the past underneath it. It makes for quite an interesting effect. And then I like it because it gets you to be a little bit looser and less tied to your drawing, because like I said, it will be erased. So super quick, I would start off by just drawing just a couple of lines, just like that. And then I'm moving my hand away, moving my cursor away, and then you see it did a little like refocus there. And then I'm just going to go up and photograph. I'm in photographing mode, and then you can hear that I'm just taking a photo. And then I keep drawing. I'm just going to go fairly fast, and I add to my drawing. Take Nancy? a photo. Yes. Can we use an iPad to do this? Yes, you can use an iPad. You can also download the app on your laptop, desktop. I don't know if you have a PC, however, I'm not sure how that works. So another thing you want to consider is when you're drawing, so I'm just doing little lines, taking a picture, the more details you add, right, the more complicated it's going to get, because every time you want your object to move, you're going to have to redraw all of those details. So I'm just going to keep it very, very simple. Fill this in. How much photo would you take to create your animation? It's a good question. It's entirely up to you. So I'm not, like I said, I'm not an expert in animation. I know that traditional animation, they would use 24 pictures per second of film. So that would be 12 drawings, full drawings, times 2. And then these days, it's actually, if you look at, Disney, Pixar type of scenario, the amount of frames per second can be something 30 or 60, because it's all done on the computer, right? So you can add more. But in this style, I don't operate that way. I just do however many I feel like, honestly. I don't have a really set rule about it. So I'm just going to go a little bit faster to show you what I mean by drawing from the past, showing the drawings from the past. So I have my flower here ready to be animated. Now the flower is going to open, and I'm going to draw the petal opening up, relatively the same shape. And this is the thing, like it can be forgiving, because you're going to be erasing things, right? So now I erase. I get my little duster. And then this part would open up here. This would show more. This would still be here. And then I redraw my lines. And if it's fine, if it's not perfect again, it's fine. Totally fine. And then I'm showcasing sort of the inside of the flowers starting to open up. Take another photo. And then this side opens up. And then I get rid of the petal underneath. And so you can see here, I haven't erased so that my old line is completely gone. The point is that I do want to see my process. I do want to be able to notice what happened before, what drawing came before it. Okay, so again, I'm going fairly quickly here, trying. And then I'll take another photo. And then you can also animate a couple of things at the same time. So while I was having this open up, I could have also played around with this at the same time. And then now we're going to have a little visitor coming in. We're going to have a little bee coming in.
to get some food. Okay, there we go. She's popping in from the side. I have a feeling that that photo was blurry. I just saw it move. I'm just going to take another picture because I always have the option of deleting a picture. There we go. So then I keep her here, but I'm going to erase her eventually. I'm just keeping her there so that I can get the proportions like fairly right again. I have to redraw her because she's moving closer. Again, it's not going to be exactly the same, and that's fine. We get the idea. And I erase her. And you'll see when I replay when I play the images as a little stop motion film, it looks like a little blurred version of her sweeping in. Oops, fix that. And then I'll take that. And I'll just do a couple more here. She's coming closer. And erase again. And then at the same time, I'm going to maybe play with this pedal here. There we go. I'm going to erase this. Nancy? Yes. So you asked me earlier what age can we do this kind of animation? So I would ask you the same. Would you, I know that you are at the secondary level, but I'm sure that this kind of project can also be done with more younger. Yes, I would think definitely, because you also don't have to do it as drawing. You could do this as collage, moving different pieces of shapes, and you can use Lego in doing this. It's called stop motion figure animation. But in terms of specifically of drawing, I think any age can do it. You just need to help the child or the student with the setup of the camera, and then maybe they can work in pairs, helping each other take pictures. But if someone is there to facilitate the technological part, I think any age can do this. Okay, so she's gonna come in, have a little drink here, and how much time do I have? Whoops. Isabel, how much time do you think is left here? You still have time. Okay. Let's see. Now, I just put a little smile on her. She's having a drink. Okay, and then there we go. And then she's going to turn around and leave. And I could do a little motion here. She's going to turn around. I made her a little bit bigger because she had a drink. Erase her here. So I found that in doing this, yes, 100%, I am definitely less tied and bound to my artwork as being super precious, right? It's really helped me loosen up and not be so constricted, because, and it happened the very first time I was doing this type of animation with the charcoal, I had rendered this drawing, this one still I thought was so great, and I had to erase it, and it was very, very difficult the first time. But then just got used to it, and I have it on record in a photo. It's fine. Another photo here. So the traces are part of the animation. Exactly. So you can see here, and then when you're going to see it as an animated file, you're going to still see those traces. And I find that's what's important to keep in this context, to get students and people away from this idea that a drawing is this can only be this perfect, realistic, finished, that get them away from that idea, because it's intimidating. I know if you've come across this in your students, but very few of my students can draw realistically, but for some reason they think that that is what it should be. So to move them away from that by doing this technique will give them that confidence that, oh yeah, it's okay not to be so perfect.
you are more oriented toward the process. So it's the Yes, process that, exactly. So not the showcasing the process, I think, matters a lot, especially, when they're formulating their identities as artists, or some of them not even, some of them are taking art just out of fun. I think it's still important for them to understand that there's not just one way of drawing, of doing anything really. And there we go. So I know that, sometimes something like this might not be super appealing for someone who is very neat in their work, but again, it's an exercise, right? Okay, so I'm going to stop here, take that last picture, and show you in the program what it's starting to look like. So if I go back and hit my back arrow, you'll be able to see I've taken so far 21 pictures. Again, traditional animation would be 12 times 2, so I would duplicate, if I wanted to keep it traditional, I would duplicate all of my images. And so for instance, I can go to this image, hold it, and then I can copy it. And then it makes my, you see it's blurry, it's blurry. It will duplicate the picture again, but I'm not sure why it's blurry. Hang on. Let's go back and take that again. Okay, now I go back. I can get rid of that one. So Nancy, if you want to make sure that you don't have any blurriness, you have to zoom on the drawing to make sure of it. It's not. It's just the camera lens that's focusing in and out, right? So I'm drawing at the same time as I'm taking picture, but I'm reaching over my head to hit my take a picture button. Normally I would be standing up and actually looking through the lens, but for the purposes of this workshop and time, I'm not actually looking when I hit the record, when I capture the drawing, I'm just hitting the button. But normally I'd be standing up and I would notice, oh, it's not in focus. See the difference here? Yeah. So if I go back to taking a picture, let's try that again. Now it's in focus. I go back, and then I can get, oops, oh my goodness, so sorry. There we go, this one I can get rid of. So another thing that this feature has is the onion skin feature, which helps you see, if you really want to be a little bit more technical, your previous drawing beforehand. So if I go back to my image, I can see there's a slide over here, right? So you can see the drawing before it, which helps to place. So if you do a drawing one day and then you work on it for 10 minutes or what have you, and then I have to move my phone to do something and put my phone back, the onion skin allows me to realign my image directly on top of the old one. So it makes everything, it allows you to match your last drawing, so there's not too much jumping around in the camera. So I'm just going to go back in time here, and then if I can change the speed at which my stuff is playing. Let's put it at a 4, and I hit play. And you see there's a few images there that are blurry, so normally I would, here we go. Normally I would be looking at the picture to make sure it's not out of focus. So that's pretty much it, and that's like I said, I can duplicate each image, or I can slow down the playing process so that it doesn't go so quickly, or I can make it go faster. And then what I really enjoy is the fact that you can see here the traces, and that gives, I find that it gives, it will give the students a little bit more insight into process, which I find really, really important, more than ever. I don't know if anyone has any specific questions about the program or about this type of animation. I think we are all right. Yeah. On peut continuer. Peut-être, j'ai une question tout à l'heure de Wendy, dans le fond, qui voulait savoir quelles sont les possibilités que l'on peut utiliser avec l'animation en faisant ce genre d'exercice.
Donc, je pense que ce qui est intéressant si on veut utiliser l'animation, c'est aussi de parler d'une histoire, de raconter quelque chose. Ça pourrait être lié à une autre discipline. Donc, on peut l'utiliser comme en sciences ou en français ou dans une autre langue ou pour justement travailler sur un sujet en particulier. Qu'est-ce que tu en penses? Yeah, I would agree. And also, one of the things that's, really interesting is it's a different way, and it doesn't have to be just taught in an art class. It can be taught in any other discipline. As Isabel said, it's a great alternative to writing an essay, I think, not only for students but for professors as well, teachers, educators. It's a really interesting way to bring any kind of subject matter to the forefront without still you could still do lots and lots of research and have references, but the presentation of it as an alternative to an essay, I think, is really interesting. In fact, there was an article that came out in December 2020, and I can put the reference in. It's researchers from the Netherlands published in the Journal of, hang on, I wrote it down, the Journal of Science, Education, and Technology, and they did sort of a survey of the literature that talks about science, using animation in science, and they found that using animation really promoted deep learning because of the way that it was scaffolded and then providing alternatives to students. But it's really useful on many levels. Even if it's not drawing, again, like I said, you could do collage, you could do all kinds of objects you can use and animate them this way, because it's just placing them and taking a photo, placing them, taking a photo. It's just in the sequence, right, to explain something or to reveal a story. You can manipulate all kinds of different things in many different subjects. OK. Dans le fond, on va essayer de développer un petit peu plus dans notre discussion vers la fin de l'atelier. Nous allons présentement vous donner plus d'idées de ce qu'on peut faire avec l'animation. Alors, je vais vous présenter 2 projets que j'ai réalisés avec mes élèves en utilisant le logiciel After Effects. C'est malheureusement un logiciel payant, mais ce logiciel offre énormément de possibilités au niveau de l'animation. Donc, je vais vous le présenter à l'instant. Ah, attendez, je vais peut-être rapetisser mon image. Ah non, c'est bien comme ça. OK, super. On y va. Donc, dans cette image, on voit l'œuvre de René Magritte, Ceci n'est pas une pipe. Donc, c'est une œuvre du mouvement surréalisme. Et on a joué avec l'image en tant que telle, on a joué avec les couleurs, on a interprété l'image de façon personnelle. Et avec After Effects, on a beaucoup plus de possibilités au niveau de la vidéo. Donc, c'est ce qui est intéressant. Je vais vous en présenter une deuxième. J'imagine qu'il faut que j'arrête le partage pour partager. Et voilà. Donc, ici, on a la tour de Babel de l'artiste Bruegel qui date de 1563. Et dans le fond, j'ai demandé aux élèves de faire une recherche au niveau des images de l'histoire de l'art et d'interpréter ces images-là à leur façon et dans le fond
de recontextualiser le sens de cette image, si l'on veut. Alors, avec After Effects, on peut créer des effets visuels tels qu'on a vu avec la pluie, on peut brûler des choses, on peut jouer avec les couleurs, faire apparaître des choses. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir aussi coller d'autres images et les animer à l'intérieur de celles-ci. Donc, ça nous donne plusieurs possibilités de revisiter un peu l'histoire à travers l'art. Voilà, donc je te laisse la parole, Nancy. I just saw a comment from Donna, very Monty Python. Yes, it is. So in my case, I wanted to just quickly show you a few resources in terms of the different types of animation and how what I'm going to be showing you is maybe done at a, I guess, more professional level, but it's not something that is unattainable, especially if you have Lego lying around. It's perfect, or Playmobil, anything with little characters, or even magazines. You can cut out images. So just before I do that, I wanted to show you as I mentioned earlier, the charcoal drawing that I'm usually working on, where you can see the erasing technique that I'm talking about. So here we have, this is my canvas or my paper. It's quite large. It's about 3 by 2 feet. And so far it says 190, but I've done some more work on that prior. So I've taken about probably 300 photos, 350, something like that. And all on one piece of paper. So in terms of conservation, so not only there's anything on Photoshop or anything digital, right? We're not using any extra material, but in this case, I'm using only one sheet of paper. The waste, I guess, is all the eraser bits on the floor. But so just to quickly show you this here, I'm just going to turn off my image for a sec. Well, Nancy, this is Yes. part of your research, right? This particular work is kind of like a side project to help me with my research into getting students to create without fear of making mistakes. Okay. So this whole development came from this whole animation development came from this idea of myself. As I said earlier, I'm so tied to my drawing being so realistic. I don't have time to do that anymore. How can I loosen up? How can I make it okay to make a mistake? And that's when I discovered Kentridge and decided to try it myself to showcase those under drawings, if you will, and to erase the drawing and not to be so tied to it. Mm-hmm. So I'll just show you quickly where I'm at with this. It's not finished, obviously. So you can see still the traces, right, of those. This is based on the Jacquard loom. It's a story of the silk weavers in Lyon, France. And from the 1800s, when the Jacquard loom was introduced to the weavers, and it just changed the course of the artisans' fate, and they were not as valued and oppressed by the merchants, and it's sort of their story of trying to fight back. And it didn't quite work. It ended in a really terrible battle. Anyway, I won't get into all the gory details, but you can see the traces of the past drawings. That's what I'm interested in here. Okay, so that's it for that. And then I'm going to show you here some little animations that I'm talking about. So a way for you maybe to practice this, if you want to test this out, is doing it on a whiteboard. So if I just Googled stop motion drawing whiteboard, and you have tons of examples on YouTube. And so if I just hover, you can see all this is done using the exact same technique, erasing a whiteboard. You also have
collage, which is, again, the sort of Monty Python scenario that somebody mentioned earlier. So if I just hover, something like this, right? This is one image, and then these clouds here are cut out. The swimming pool was cut out, and then the clouds are placed in that hole and just moved and taken a picture. You take a picture as you move the clouds, and it looks like the clouds are moving in the swimming pool. It's very simple. Something like this, right? This, just objects moving around. You could do so much with it. These are some of my favorites when they use Lego. I don't know if through Zoom the playback will be a bit choppy, but... Can you put it on a big screen? Yeah. So this person has a whole series of food and Lego related animations. This is all stop motion, but the difference here is the pictures are taken a lot closer in succession. So this animation is much smoother than something I'm doing with my drawing. But it's all photos. And it gives you a really great sense of what you can do, right? By placing these Lego pieces instead of the actual fruit. So this is something can be easily done. Like I said, maybe not to the professionalism of this extent, but you can do it with all kinds of objects. And here whoops, I don't know what that is. Sorry about that. William Kentridge. I think I wrote William and it showed up as like Prince William. So this is one of William Kentridge's animations. He did most of the animation in the 90s, I want to say, the mid-90s, and he's from South Africa, and he does a lot of his animation was based on what's going on in South Africa with the apartheid. So just to show you here, you can see the traces of this figure who's turning the pages of the newspaper. You can see the past when the newspaper was flipped. So you can, it's really quite beautiful, I find. So he has quite a few of these animations. If you just, again, Google William Kentridge, that's him explaining his process. William Kentridge animation, you'll get to see a lot of his examples. Another thing that was interesting to me, if I go back to this image here, this idea of these lines showing up are one of my favorite words in the English language is the word palimpsest. I think it's the same in French. Isabel, do you know it? Palimpsest? I'm not sure. It's the idea of the concept of, it refers to writing specifically. It's where an original piece of writing has been erased, but we still see traces of it. And so I find that this palimpsetic, the marks here are referring to the past, and also the fact that it's an animation, it's in motion. So it's almost like we're seeing the process literally in motion. I was thinking about when I look at those traces that you are erasing, that there's this notion of, it brings us to think about this notion of beauty and what how we conceive the aesthetic and drawing, and give us more room, more space to accept accident, not perfection. And I think that's a great way of looking at animation. Je parle en anglais là parce que j'essaie de créer un lien avec toi, mais je pense qu'il y a cette notion là souvent que dans le fond, en art, par expérience aussi, là, les élèves, ils sont très, très rigides par rapport à ce qui doit être beau quand on fait du dessin ou la peinture. Alors, c'est soit que c'est beau ou soit que c'est pas beau, hein? C'est un ou l'autre, et c'est souvent plus difficile d'accepter ce qui est entre les deux, là, au milieu, hein? Donc, je pense que dans le fond, il faut, en tant qu'enseignant, je pense que c'est bien d'apporter cette
cette façon de faire là, qui est vraiment, je trouve, intéressante par rapport à ton travail, Nancy, parce que c'est aussi, ça fait partie d'un en tant qu'étudiant étudiante au doctorat, ça fait partie d'une espèce de recherche, hein, de création de soi aussi, mais de la pratique, de la technique du dessin qui est, je dirais, complètement différente de notre conception. C'est ça. Yeah, exactly. And the conception of the concept of drawing as this finished, or even painting or sculpture or anything like that, as this finished, rendered thing, as I was talking about earlier, kind of on a pedestal, trying to get students away from that notion is very, very difficult when they maybe are not used to seeing art, and the art that they're used to seeing is either from books, but they never get us behind the scenes of the artist whose work is on display. They never get really a chance to see, to visit the studio, to hear the artist talk about their process. I mean, there are movies and things like that available, but on the day-to-day in the art room, I find that that needs to be a little bit more at the forefront. So that way, you know, the idea of making a mistake is not such a horrible thing. And it in the language too, right? I'm looking at how the language can be changed. It's not a mistake, it's not an error. In fact, many artists don't refer to those things at all as mistakes. They're obstacles or change of course or a problem to solve, things like that. So changing the language as well offers a different perspective on these marks that are left behind. It's not as mistakes, but as, you know, part of the process. Mhm, mhm. Donc, c'est intéressant de voir ces marques parce que c'est des traces qui nous montrent l'évolution de notre processus, finalement. Quand on fait du dessin, c'est une approche intéressante. Quand on utilise des images, comme dans l'exemple que j'ai fait au début de cet atelier, ben, des fois, ça donne une certaine distance là, aux élèves, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont une plus grande facilité à manipuler les images et de jouer avec. Donc, peut-être pour eux, ça l'amène une certaine facilité, justement, de pouvoir changer les images à leur goût et de les transformer, de les changer, de leur donner une autre, dans le fond, une autre représentation, une autre signification. Yeah, a project that I found that worked really well. I did it as a little trial project, and I don't have any examples, unfortunately, but I got the students to recreate a video for songs, their favorite songs, popular songs, using objects, using collage, to animate sort of the feeling behind the song, not necessarily retell the story. If the song is more of has a specific narrative, I wanted to get them away from that and just recreate the feeling by using these objects in the song. And it worked really, really well. They were really into it because it started with something that spoke to them in terms of, you know, popular culture. But there was no right or wrong. That was fun about it. You know, once I scaffolded the learning process of how to use stop motion and, you know, how to make your camera not move and all that. After that, as long as the motion in between the pictures wasn't too drastic, I mean, they got it right away and they really, really enjoyed it. And something I find interesting with your program, Isabel, your presentation, is when you talked about showing the Tower of Babel, that in terms of art history, like, it's a really interesting way to change the context and to re-examine, you know, some questionable art historical pieces that are out there, and really to start a discussion by reanimating it into a modern context, if you will, and it changes the meaning, right? We talk about visual literacy, we can talk about all kinds of things that does by changing the context of, you know, just one little thing in the painting, like in the tower. Mm-hmm. What I have learned from my experience in teaching online,
is that I found it, and even my students, je change d'une langue à l'autre. Hein. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, en enseignement durant la pandémie, c'est justement de parler des œuvres d'art d'artistes avec les élèves et justement de parler de ces œuvres-là, mais de situer ces œuvres dans un contexte. C'est de connaître l'artiste à travers leurs œuvres, mais à travers l'histoire. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de parler d'œuvres d'art, de connaître les œuvres qu'ils avaient choisies pour créer leur animation. Donc, je sais que tout à l'heure, il y avait Wendy qui me disait, dans le fond, qu'elle faisait un projet à Montréal et dans le fond, qu'elle souhaitait faire une animation avec des images de la ville de Montréal. Donc, c'est sûr que c'est super intéressant parce que quand on cherche des images, ben, on s'informe sur ces images. On essaie de connaître à quel moment elles ont été créées, qu'est-ce qu'elles représentent, si ce sont des bâtisses qui ont été construites avec tel matériau, et puis c'est sur quelle rue et tout ça. Donc, on s'informe, on s'instruit. Puis, souvent, dans le fond, que ce soit ces images prises par des photographes ou des peintres, peu importe, des artistes, mais on s'instruit sur aussi la vie des artistes, de leur histoire. Comment ça se fait qu'ils en sont venus à créer cette œuvre? Puis en fait, comme tu disais, Nancy, c'est quand on choisit des œuvres, on les situe dans le temps. Hein. Il y a un contexte qui fait que, bon, cette œuvre, elle a été créée à cette époque dans un contexte bien spécifique. Et à ce moment-là, quand on commence à jouer avec ces images, bien, on réinterprète, on recrée l'histoire, on refait une nouvelle histoire, en fait, dans le présent, qui ne veut pas nécessairement dire la même chose. Donc, c'est ça qui est intéressant, je pense aussi avec la culture populaire, des images auxquelles on peut avoir accès aujourd'hui. Hein, il y en a énormément. Et puis, donc, au niveau pédagogique, je pense que les images peuvent être utilisées justement pour développer non seulement les connaissances hein, de l'histoire, mais créer des liens entre les disciplines, de raconter quelque chose qui est plus personnel, qui nous identifie. Et puis, d'avoir un échange comme ça avec les élèves sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont appris à travers leur expérience, leur travail, et puis de donner un sens. Hein. C'est important, je pense que quand on fait un travail comme ça, en animation, on peut le voir dans ton travail, Nancy, qu'il y a un sens, il y a quelque chose là-dedans qui est très personnel, très intime en même temps. Puis l'autre aspect que je voulais aussi discuter, c'est que quand on crée une animation, en fait, on ne se retrouve pas avec des images qui sont fixes dans le temps. Hein. On se retrouve avec quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui se transforme, qui change, qui se modifie. Donc, je trouvais cet aspect-là assez intéressant au niveau de l'animation, puis ça laissait beaucoup de possibilités justement aussi, dans le fond, à ce qu'on peut ajouter à l'animation. On l'a vu aujourd'hui dans les exemples qu'on a présentés, mais on peut utiliser des images, mais on peut utiliser des photos, on peut jouer avec des effets. Il y a beaucoup de logiciels qu'on peut utiliser pour créer des effets. Récemment, j'en ai utilisé un que j'ai trouvé assez ludique. C'était le site photomoche.com. Alors, on peut créer toutes sortes d'effets avec des images et des vidéos sur le site Photomoche. Alors, c'est un logiciel qui est gratuit, qui permet justement de s'amuser. Nancy, je ne sais pas si toi, tu voulais rajouter quelque chose. Yeah, I'm so sorry, everyone. My dog is
My dog may make an appearance. Yeah, peanut butter bites? Yeah, I got it ready to go. One moment. Alors, je vais continuer. Est-ce qu'il y en a... oui, alors, I'm back. Oh my God. j'ai François ici. Donc, François qui me demande si on a des suggestions de tutoriels pour faire de l'animation avec Photopea. Donc, des tutoriels, c'est sûr qu'il y en a. J'en ai trouvé quelques-uns sur YouTube pour créer des animations. Donc, on peut, avec Photopea, créer un dessin comme Nancy a fait, prendre des photos et ensuite venir créer l'animation avec Photopea. C'est possible aussi. On peut utiliser une tablette. Donc, c'est sûr que sur le moment, là, j'en ai pas avec moi, mais moi, je me suis beaucoup amusée à en faire moi-même cette année. Pour mes élèves, j'ai fait quelques tutoriels, je me suis pratiquée, puis des fois, ben, c'est aussi avec les essais et les erreurs. J'ai même créé ma chaîne YouTube. Puis cette année, ça a été vraiment une exploration pour moi. Je vous dirais, avec la pandémie, les enseignants ont été obligés d'être confrontés à cette nouvelle réalité là, technologique, donc de devoir préparer tout leur projet en ligne. Donc, les tutoriels ont été très, très pratiques. J'ai utilisé Screen-O-Matic. Screen-O-Matic, c'est un logiciel d'enregistrement. Alors, c'est gratuit. Il vous donne la possibilité d'enregistrer 15 minutes une vidéo. Et ensuite, il vous donne la possibilité d'enregistrer vos vidéos dans votre Google Drive ou sur YouTube. Alors, j'en ai fait plusieurs. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a été très pratique. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, François. So something else that's interesting, that in lines with using this in other subjects, I was just thinking about the high school curriculum in terms of history, the history curriculum, right? So you're talking about history earlier. I know that in history, in secondary 1, 3, and 4, they cover almost the same stuff, but from a different perspective. So how fun would it be to, instead of write another research paper, throw in, okay, you can research the seigneurie or whatever by creating an animation. And how much more would I absorb because I was researching it, but then I have to illustrate it instead of writing a paper about it. I think I maybe pick up those concepts and learn about them a lot more quickly. And I think it would be just a fun alternative in any class to have that option. Nothing wrong with writing essays, but if it's done so much, and we're asking our students to write papers in non-creative classes, so to speak, this is a great alternative because you don't have to be drawing. You could use images, like you said, from a historical perspective and manipulate them around. But something to bear in mind, there's oh my gosh, I'm losing my vocabulary. When you can or can't use an image, right? So free, what's it called? Oh my gosh, someone help me out. Not creative. If an artist has been dead for 50 years, you can use their images, and then there's a copyright on some of them. So we just have to be careful that images that you use are either copyright free or coming from websites like Pixabay, where they are free to use. And same thing with, I know in an educational context, it's much more open. You can use pretty much anything you want as long as it's not being, If it's not shown commercially. Exactly. So we have a lot more freedom in our classroom to use pretty much any image as long as it's referenced. But for the general public, I think there are limitations on what you can and can't use if it's going to be public. For your own personal use, it doesn't matter. Oui. Puis j'ai pensé aussi à quelque chose qui serait bien intégré dans l'animation.
c'est, admettons, si on travaille avec d'autres enseignants, ben, il y a un enseignant qui peut s'occuper juste de faire un enregistrement, un podcast d'une histoire avec leurs élèves. Et cet enregistrement-là est ensuite intégré à l'animation. J'imagine que dans iMovie, on peut intégrer des podcasts, hein, ou des enregistrements sonores. Yes, you can. You can also, so in the animation I'm doing, you can also record, but I prefer to do the recording separately. And then once my stop motion is done in stop motion, I import it to iMovie, and then I can play a little bit better with the sound. Mhm. Moi, j'utilise, c'est sûr que c'est un logiciel payant, là, mais c'est Final Cut. Puis, c'est vraiment très, très bien comme logiciel pour faire du montage vidéo. C'est vraiment très, 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 très bien. Donc, je le suggère. Alors là, je sais qu'il nous reste un petit 10 minutes. J'aimerais juste voir avec les participants s'il y a des idées qui ont émergé, s'il y en a qui veulent, dans le fond, partager des idées avec nous ou s'il y en a qui ont des questions sur ce qu'on a présenté par rapport à nos petits projets du départ ou si c'est dans la conversation que nous avons eue. Ça nous ferait plaisir de pouvoir y répondre. I'm also going to post a few resources that I've used here, and I'll put them in the chat. Parfait. So the one I'm about to post is William Kentridge, just very brief, explaining his process. William Kentridge. William Kentridge explaining his process and how he does this type of animation. And then I'm also going to post a link to, copy, paste, a link to just a list of different types of animation with little examples. Moi, je vais envoyer le site de Photomoche. And also a really good resource that we have is the NFB, right? The National Film Board of Canada has quite a few really, really interesting stop motion animation films, and a few Oscar winners as well in there, all like painting on glass, or stop motion with sand, with people, with all kinds of things. So you have a great resource there, and it's free. So you can access all the films on the NFB. Nancy, Isabel, just making sure you're seeing Marlene's hand. Marlene, yes. I was just going to mention the film board, and I think they have what they call a slow motion or stop motion studio that you can use with your students. Yes, I've taken my students not to the stop motion one, just the regular one where they actually animated on actual old cellulose, like actual film that you can hold in your hands. They were riveted. Like, what is this? When I explain what the editing process used to be with like actual scissors and tape, they're just, but yeah, you're right. You can do stop motion. You can do all kinds of workshop with students at the NFB. It's a really great resource. I don't know how they're dealing with it now, but certainly when we can do things in person again, it's a wonderful resource. Thank you, Marlene. Yeah, good. Thank you. J'ai aussi indiqué le site de l'ONF, qui est un site de référence que vous pouvez utiliser pour visionner des films d'animation. Donc, par exemple, ça peut être avec de la pâte à modeler ou avec du papier ou des dessins. Donc, des fois, c'est intéressant de voir plusieurs exemples. Voilà. So in essence, a lot of the claymation as well is another thing that I didn't mention earlier, but claymation is another type of stop motion. But again, the movements are done so precisely that it does look like it's flowing. Have you ever seen Shaun the Sheep or Wallace and Gromit? Those types of animation. That's essentially stop motion, but with images, like a lot of images together. And it takes years to create those movies. Yeah. We have a question from Yves Carlos.
Where can I go to stop motion animate? I don't see the program that I'm using. Is that the question? I guess, can you send the Nancy? Est-ce que tu peux envoyer le I meant like, is there a building that is specialized for that? le iMovie, Nancy? Est-ce que tu l'as, que tu peux l'indiquer dans le chat? No, I think Carlos, you're asking if there's a place you can go? Yeah. Does that exist? Well, we were talking about the NFB, the National Film Board of Canada, at one time had workshops, but like I said, I don't know what's going on in terms of pandemic times. I don't know if they do that at the moment. But it is a resource. The National Film Board of Canada, they have offices at I want to say Saint Denis Metro, and that's where their workshops are. Could you send the location so maybe one day I can go? Yes, I will do that. Sure. There's l'association des cinémas parallèles. Je pense que je vais le mettre ici dans le chat. Donc, les cinémas parallèles, je crois qu'ils donnent des ateliers et aussi il y a l'œil du cinéma. Je vais trouver ça à l'instant, qui donne, oui, l'œil du cinéma. Je vais mettre ça dans le chat, dans la boîte. Je vais le mettre à tout le monde, voilà. Donc, j'ai déjà eu des ateliers avec l'œil du cinéma à mon école. Alors, ils offrent des ateliers de toutes sortes, d'animation sur les écrans verts. Alors, c'est très intéressant pour les élèves de participer à leurs ateliers. Je vous le conseille fortement. I just put in the education page of the NFB, but if you Google NFB Montreal, it'll give you the address. It's right downtown. But I would call first because I'm not sure if they're receiving people. Dans le fond aussi, si vous voulez, comme on l'a dit au début, revoir à nouveau les étapes de nos exercices, de nos projets en début d'atelier, l'enregistrement donc sera diffusé sur le site de ForgeSpace. Alors, c'est possible de revoir la vidéo, mais à votre rythme et de suivre les étapes. Nancy, alors peut-être que dans le fond, on pourrait clore l'atelier avec un petit mot de la fin. Moi, j'aime beaucoup faire l'animation. C'est quelque chose que je fais à chaque année avec mes élèves. Puis, je pense que c'est une pratique qui est très intéressante, tant au niveau pédagogique que, dans le fond, on peut utiliser aussi pour nous-mêmes, hein, pour créer des petites vidéos ou pour s'amuser. Donc, c'est quelque chose qu'on peut facilement aussi faire. Yeah, I agree. It's fun. It's fun. It doesn't have to be for this great research or, academic point. It's just really fun. It's something you can do with your kids really easily. It doesn't have to be in an educational context, but it can be very informal with your children. My daughter loves doing it. We in fact recreated most of Indiana Jones with Lego people doing this. And she was 10 at the time. So it's a lot of fun. J'espère que vous avez tous aimé notre présentation. Nous vous remercions énormément d'avoir été là, d'être présent aujourd'hui, surtout en cette journée extraordinaire. Yes, thank you so much, everybody, for your time. Thanks, everybody. Thanks, Isabelle and Nancy. We really appreciate the time and effort and work you put into putting this atelier together for the folks. And
you were in competition with the beautiful day, so we're glad we recorded this so that people can view it later. We really appreciate your generosity and sharing all of your wisdom and walking people through these programs. It's been fantastic. So I'll just remind folks again that I'll send an email to everybody who registered for the workshop with a link to the recording, so you can share it with your students or whomever you wish to share it with. And on that note, we're going to close up this meeting. Thanks, everybody. Great to see you here, or at least feel your presence in the chat a little bit. We look forward to seeing you sometime soon again. Please check out concordia.ca/4 to learn about all of our upcoming events. Once again, Isabelle, Nancy, it's been a pleasure. Thank you, and have a great afternoon. Bye, everybody. Thank you. Bye, everybody.